tukija kwenye trajectory ya projectile, okay, ukiobserve projectile katika muda wote ambapo nilikuwa na illustrate, utaona inatoka hapo inaenda hapo. This is the general form ya any projectile. Kwa utakuja kuobserve kwamba path yake ni parabola, okay, mathematically this shape is called parabola. So we might, and the path of the projectile is what we call trajectory. Trajectory is the path through which the projectile takes as it flies from the projection to the landing area. So the path taken by the projectile is the path taken by the projectile, path taken by the projectile. After mwandikia expression hii hapa kwamba ni parabola, sababu nimesema definition na quantitative part na qualitative part. So tunapoongelea trajectory utamwambia is the path taken by projectile and is given by the equation hiyo hapo as its shape is parabola. So most of the sometimes wanapenda kuuliza describe au show kwamba projectile path au trajectory is a parabola. So we know for any parabola the equation that governs the parabola ni parabola au quadratic function. Kwa muda mwingine tunaita quadratic function. Huwa kawaida ina highest root ya 2. Sawa, inakuwa governed by this equation. So we can see that if the general equation is the general second law of Newton's of equation of motion, equation not law, equation, we know that S is equal to ut plus a half at squared. This is the general equation. So we know from the vertical distance is equal to the initial velocity u naught sine theta. You remember where this comes from? Yes, times time minus a half gt squared. This is the general equation for the vertical motion. While for the horizontal, we know that is u of v naught cos theta times time. There is no acceleration in the horizontal direction, therefore it remains as it is. But from this equation, from this equation here, we can get that if we fact out or we make time the subject, we came to realize that t, if you take u cos theta the other side, divide by u cos theta, you get this is the value of time. Our aim is to combine these two equations so that we remain with one combined equation which describes the projectile itself. Okay, kwa sababu ni separate one of the motion na ini the other motion, vertical horizontal. But projectile I said is two dimensional motion, but itself inakuwa summed up na kumove as one motion called projectile. So we have to combine the two equations. So from this equation of x we can get the value of time. Then we use this time, this value of time, equation 2, we substitute it in equation 1. Okay, automatically tunakuwa tumeshachukua hii equation tumeingiza kwenye equation 1. So if we substitute t is equal to x divided by u cos theta, then here we will have u sin theta times x u cos theta, okay, from this value of time, minus a half times g times time squared, where time is this, so it becomes x squared divided by u squared cos squared theta, because we have squared the time here. So finally we have our combined equation as it is. So we can simplify that sine divided by tan cos is equal to tan, and u they cancel, so we remain with x tan theta for this side, minus a half g x squared divided by u squared cos squared theta. So if we compare with this equation, then we come to realize that the trajectory equation, actually the trajectory of projectile is a parabola. Okay, the trajectory of a projectile is a parabola. So we can compare that we are having tan theta as the value of a, and the value of x is here, plus it can be minus, doesn't matter, so it can be plus minus. The value of x squared is here, the value of b is g 2u squared cos square theta, plus a constant value, for which case this case is 0. So automatically this shows that our path of the projectile is a parabola or a quadratic
function. So the question they like to ask to show that this path is a parabola. So this is how you are going to show and prove to them that this path is a parabola. Again, from the equation we come to realize that there are certain angles ambazo ziko mbili. Sawa, kuna angle mbili ambazo zinaweza zikakupa the same horizontal range. Kama unavyoona mchoro hapa, ukiangalia hii range kutoka hapa mpaka hapa, you can see projectile ambayo ilikuwa projected at 15 degrees na projectile ilikuwa projected at 75 degrees. Wote wamekuwa na the same range. However, the height is different, lakini wamekuwa na the same range. So we always have two angles for the same horizontal range. Na hii inatokana nini tutakuja kuona. Tukicompare pia this part paka this this imeonyesha moja, lakini kwa mfano this part paka this part here, tunaweza tukaona hii projectile ambayo iko projected at 30 na hii projectile ambayo iko projected at 60 zote zime yield the same amount ya horizontal range. Zote zimetoa the same amount of horizontal range despite the fact kwamba zina different angle of projection. So why is this occurring? Ni kwa sababu mathematic details zinaweza zikatupa a clue as to why these things are happening. Tukichukulia the general projectile equation ambayo imecombine vertical motion na horizontal motion. Vertical motion na horizontal motion. Tunaweza tukaisimplify further. Kwa mfano, we know that 1 over cos square theta ni sawa na sec square theta. Okay, mtaona kwenye trig, kama hamjasoma bado utakuja kuona kwenye trig. Hizi ni identities tu za trigonometry. That 1 over cos square theta ni sawa na sec square theta. Lakini sec square theta ni sawa na tan squared theta plus 1. So in other words, 1 over cos square theta ni sawa na tan squared theta plus 1. So tukisubstitute instead of 1 over cos square theta tukaweka tan square theta plus 1, tutakuja kupata kitu kama hiki hapa, kwamba x tan theta minus gx squared divided by 2u squared. In place of 1 cos square theta tunaweka tan square theta plus 1. Kwa hiyo imekaa badala ya hii value ya 1 over cos square theta. So tukisimplify tuka open brackets, hapo tutakuja kuwa na minus gx squared tan square theta 2u squared as it is shown there minus, okay. Then if we substitute again kuja ku multiply na hii 1 itakuwa minus gx squared tan gx squared over 2u squared. Tukimultiply na 1 na kwa gx squared divided by 2u squared, ndio hii hapa. Tukimultiply na tan square theta na kwa gx squared tan squared, this is square, okay, tan squared theta divided by 2u squared. Ndio maana mwanzo niichanganya nilifikiri ipo huko. So the issue is just opening the brackets. So nakuwa na minus gx squared tan square theta divided by 2u squared minus gx squared over 2u squared kwa sababu ya hii 1 ki open bracket. So we'll come to realize that hii inakuwa in form of quadratic equation, ile ya y is equal to ax plus bx squared plus c. So but this time sio kama mwanzo ambapo tulikuwa tuna consider values za x's. Lakini sasa hapa tunataka kuprove kwamba the same value ya x inaweza kupatikana kwenye angles mbili tofauti. So it means kwa mfano tuna consider this part, so our x should be constant. So if we keep our x as constant, tutakuja kucompare na hii equation kwamba this time hii x ndio hii constant a, sawa, then value ya x ndio hii tan theta, okay. Value ya x ndo, kwa sababu hii ni constant, tunataka kuona at the same horizontal distance angles tofauti zinaweza zikatupa the same value ya x. So tunakuja kuona kwamba if x is constant then itakuwa ndo hizi constant a na b, sawa, na b, ambao b ndo hii gx squared divided by 2u squared. Our x ni tan theta na x squared ndo hii tan squared theta, and our c ndo hii value ya huku, our value ya c. Although hii pia inaweza ikakuprovia kwamba trajectory ni parabola pia,
unaweza ukaishia pale au ukaendelea mpaka huko. So we know kwenye quadratic equation huwa tuna values mbili za x. Sawa? Hapa huwa tunapata value ya x ya kwanza na value ya x zinakuwa mbili. So kama our x na x squared ndio hii tan theta na tan squared theta, it means tutapata value mbili za tan theta. Si unanielewa? Kwamba kwa hii equation hizi x, hii x ndio hii constant, usije ukachanganya. Hii x ndio hiyo kwa sababu tunataka kuona at the same horizontal range. Hii x ndio constant a. Our x ndio hizi tan theta. X ndio hizi tan theta. It means kama tutapata value mbili za x, tutapata value mbili za tan theta. Kwa mfano tutakuwa na value ya kwanza tan theta ambayo itakuwa ni p labda, na tutakuwa na value ya pili ya tan theta ambayo itakuwa ni q. Then from here kama tutaamua kuchukua the same value ya x tukamultiply, then kama hii ni constant tungeamua tu kuchukua value kwa sababu hiyo p itakuwa ni value ya tan theta, so we don't need this. Sawa? Kwa hiyo tan theta itakuwa na value ya kwanza na tan theta itakuwa na value ya pili. Sawa? So tukitafuta tan inverse ya p tutapata value ya kwanza ya theta, na tukitafuta tan inverse ya q tutapata value ya pili ya theta. Okay, hii ndio inaelezea kwa nini at the same value ya x tunaweza tukapata angles mbili zinazokupa the same value ya x. So ndio hichi ambacho nilikuwa najaribu kufanya hapa, but kwa hivyo tuna ni value tu ya tan theta, hizi x tunaweza tukaziignore. My point ni kwamba tukitafuta tan inverse ya value ya kwanza ya tan theta tutapata theta ya kwanza, na tukitafuta tan inverse ya value ya pili ya theta tutapata theta ya pili. Kwa hiyo tutakuwa na angle ya kwanza na angle ya pili lakini the same value ya x. Hapo ndio tutakuja kupata kuprove kwamba at two different angles we can get two values za at two different angles tunaweza tukapata one value ya horizontal range.